И всем привет, с вами Генерал, и сегодня мы продолжаем играть в Kingdom Come. Мы остановились на том, что нам нужно поиграть за Терезу. Итак, журнал, домашние хлопоты. Пропали огород, возьми корм для кур, загляни в кладовку и накорми дзыника. Дзыник это песик, да? Так, вот тут у нас куры. Давайте, наверное, их сначала накормим. Фига себе ты бегаешь. В платье, наверное, очень удобно бегать, да? О, стой! Так. Look what I've got for you. You'll love this. У меня еще ничего нету. Извиняй. Ладно, давайте прополим огородик. Наверное, для этого нужна тяпка. А где тяпка? Где у вас тяпки? Я думал, здесь может быть будет тяпка. Тут ничего нет. Сбышек. Ты что тут делаешь? Тебя можно разбудить? Нет, нельзя. Ладно, давайте поищем, что вообще еще есть. Она, кстати, по-моему, бегает быстрее, чем Индра. Так, ладно, давайте здесь посмотрим. Это мне за дом надо или в дом? О, что-то есть здесь. Что тут есть? Грош, топор, факел, медное кольцо. Ну возьми факел. Горошиков чуть-чуть. Я думаю, может быть, если я это все позабираю, то и потом можно будет это где-то использовать. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Стоп, чё? Дубина. Не, зачем мне дубина? Я никого бить не собираюсь. Ну-ка, сколько у тебя выносливости? Достаточно. Так. I must bring Tinker a piece of meat. That'll be a nice treat. Это яблоки. Где тут мясо-то? Так, я открыть хотел. Это мешок? Да, это мешок. О, кусочек мяса. Я думаю, один. Так. Не. Так еще рано. Хотя ладно, не будем закрывать. Вон все спят в окошке, можно было увидеть. Песик. Песик. Где ты? Вот ты где. Стой. 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 Look what I've got for you. You'll love this. Стоп. Look what Ты дала ему еду? Да, дала, хорошо. Ты что, еще не наелся? Нужно все мясо тебе скормить. Ладно. Не закрывай. Ненасытная какая зверюга. Забираем все. Так, что у нас еще тут есть? Тут есть где-нибудь тяпка? Нет, это все тоже. Здесь у нас отец спит. Я просто думаю, может быть здесь есть что-нибудь. Нет, тут нет ничего. Да что ты там будешь? Сейчас приду. Так, закрой. Где ты? Стой. На Look еще what I've еда. got for you. You'll love. Хватит. Ну ты будешь есть?
Блин, он пришел паха. Так. Это, наверное, мясо и там осталось. Где-нибудь. Да, вот оно. Ладно, если что, мы это оставим. Стой. Стой. Печель, стой. Look what I... Так. Возьми мясо. Так. Трескает, хорошо. Хорошо. Так, нам нужно покормить кур. Мясо верни. Нам оно такое нафиг не нужно. Нам нужно покормить кур и огород прополоть. Корм для кур в доме получается, что ли? А, здесь же чердак еще есть. Ну-ка. О! Тут еще кто-то дрыхнет. Кто ты? Самуэль и Штибор. Хорошо. Офигеть, тут денег. Ладно, не будем брать мы их. Так, видать не здесь. Да хватит там выть. Спрыгнем. Лучше. А. Он тут вот. Ну-ка, закрой. Пусть батя спит. Батя устал. Пошли кур кормить. Или их не надо кормить? Не надо. Цып-цып-цып. Here, chicky, chicky, chicky. Here you are, girls. Fill your beaks. Чё-то куры, походу, не голодные. Их пес напугал. Итак, нам нужно все-таки прополоть огород. Фига себе, арбузы. Так, по-моему, арбузы в это время... А! Это не прополка называется. Бурьян порвать. Нам все каждый надо рвать. Ну, видимо, да. Ладно, давайте порвем. Где ты тут? Так, нужно на корень. Или примерно куда-то туда. Так, еще есть? Да, еще полно. Это, кстати, не такой уж и сорняк. По-моему, репьяшок. Весьма полезная штука. Чай можно сделать. Еще, по-моему, что делается из него. Чё? А, пёсель там бесится. Надеюсь, вам не слышно, как тут двигаются. Соседи решили беситься, походу. О! That should Замок do it. The Панарацага. garden is looking how it should again. Хорошо. Мы все закончили. Поговорить с батькой надо. Батя проснулся. А ты, конечно, бегаешь. По тени сужу. Бать, походу, кого-то ругает. What's the matter with you today, girl? You're like a lost soul. Это ты про меня? What do you need, Papa? Go up and see the blacksmith. He made some nails for me. Here's some coin. All right. Anything else while I'm at it? No, unless you want to stop off at the market and buy some supplies. And before you go, wake Samuel. The boy's still lying in bed and won't stir. He ought to follow your example and Stebor's. You two don't have to be pushed to work. Well, at least he's still better than that good-for-nothing Zbyszek. The lazy wretch. A helper like that isn't worth a damn. If it weren't for his father, God rest his soul, I'd have thrown him out on his ear long ago. Aye, he's an idler, that one. And he'd hardly give you the time of day, never mind a kind word. God will reward him in kind one day. Mark my words. You could tell him to get his ass to work too. Right, go for nails, send Samuel and Zbyszek to work.
if it's at all possible. Aye, just so. Oh, and Teresa, once you've done all your chores for the day, I've a little surprise for you. Хорошо. Really? Now you've got me curious, Pa. I'll be on my way then. Я не хочу показывать. Сюрприз должен быть какой-то. Тереза, не знаю, успела дойти до дома? Или половцы ее таки схватили? До этого. Вставай, Sammy, скотина. get up. It's broad daylight and the birds are singing. Yeah, I'm up. Have a bite to eat before going to the mine. All right, Ma. You don't have to treat me like a child. Looks like it'll be nice today, eh? I could go to the pond fishing. But you have to go to work. I know. But maybe I can slip off after lunch. There will be no slipping off. You know very well Namoy has been complaining about you. What about dropping that pail on Tonda's head? It was an accident. Not the first accident you've had, though, was it? Well, there you go then. If I leave early, nothing will happen to anyone. And you can cook the fish for lunch tomorrow. You silly sod. All you ever do at the pond is lie around. The only thing you'll catch is more trouble from the mine master when he finds out. Well, if you're not a child, you can sort it out yourself with Namoy. Don't I always? Так, этого разбудили. Пойдемте будить то никчемное тело под именем Збышек, который меня еще и прибить хотел за меч пана Радцега. Эй, скотина! Pa says you're idle, and if you carry on like that, he'll throw you out. Ah, why would he do that? Then he'd be left only with Stibor, and Stibor is not going to break his back working either. Listen, Zbyszek. Pa's not happy with you, and if he says you're idling, you'd better make a bit of effort. I'm only telling you for your own good. You wouldn't want to lose your job now, would you? You lot are always going on about work as if it was a blessing from heaven. All right. I'll get to work. Anything for a bit of peace. That's more like it. You'll see it doesn't hurt. Так, хорошо, теперь нам осталось зайти только за гвоздями, да? Так, ну-ка. Посмотреть надо. Да, за гвоздями. Собакин, видимо, со мной. О, мельник. Здорово, мельник. Мы пойдем по тайной тропке. А коня можно взять? Не, нельзя. А жаль. Кстати, я, по-моему, находил кнопку, на которую ходить, а теперь забыл. Ну и ладно. Фиг с ней. Побежали. Ай! Вспомнил, на Ctrl. Ой, капслок. По этой дорожке Индра убегал. Теперь будем и мы. Почему бы и нет, собственно. Это удачное место весьма. Я что, назад побежал? Да нет, это тропинка такая кривая. Собакин, ты там за мной идешь? Собакин, походу, потерялся. Походу, вон он отображается на карте. Как на карте? На компасе? Что это такое? Не знаю, как это назвать. Но, видимо, то действительно он. Хотя, я в этом не уверен. Может быть, что-то другое. Что-то совсем как-то здесь тихо. То музыка хоть играла. Опа-на! Да, это он. Здоров. Так, надо было поверх. Ну ладно, без разницы. В принципе, если так-то. Правда, я сомневаюсь, что Тереза так бегала здесь. Тихо. Бегаешь, аж подлагиваешь. И где кузнец? No sign of the blacksmith. Where can he be? Пошли с его женой поговорим. А где его жена? По идее, в доме. А, да, вот она.
Привет. God be with you. What can I do for you? Father sent me to pick up nails, but there's no one at the fort. Aye, sorry, lass. Martin had to go to the castle to talk to Sir Radzig. He's to forge a sword for his lordship. Oh, I see. And has he made the nails for Pa? I'm afraid he hasn't had time on account of that sword. But if you come tomorrow, he'll surely have them for you. I'll remind him this evening. All right, I'll stop by tomorrow. Do that, dear. Oh, and by the way, the girls were looking for you. Which girls? Bianca and Johanka. You should stop by and see them before you go home. You girls must be plotting something. What was it about? They didn't say, but it seemed important. Which probably means boys, I suppose, hey? Don't talk to me about boys, good wife. I've 3 fellas at home, and that's Bishek at the mill. You get more use and less braying out of a donkey. You're very sensible for your age, lass. But I'm sure you'll change your mind when your pa finds a good husband for you. I'd like to know where. Thanks for letting me know. I'll stop by tomorrow for those nails then. Not at all. Oh, and another thing, Teresa. Have you seen Henry around anywhere? If he helped his father out more at the forge, there'd be no shortage of nails. I haven't seen him at all. No doubt he's at that swordplay with that so-called combat master again. If he could wield a hammer half as good as a wooden sword, there'd be no shortage of nails. Так, хорошо, нас искала Бланка или Бьянка, как его там правильно зовут. И еще кто-то. Я забыл, как его звать вообще. Потому что ее ни разу до этого не было. Побежали, побазарим с ними. А у меня же появилось это задание, да? Да, появилось. Так. А, да, это же город, точно. Ее ханка. Вот здесь. Прям на выходе. Хорошо. Там на выходе будет и ханка, обойти, и будет домик Бати. Чё, поиграем в кости? Да, привет. Адам. Короче, Марь. Здоров. Bianca, how come you're up so bright and early? Papa has me running around from dawn till dusk. You know how it is. Indeed I do. I'm glad you're here, Tess. You've got to help me with something. But first, can you go and see Henry for me? He's at the sheepfold by the stockade, as usual. Oh? Playing around with wooden swords again? Aye, he's getting ready for the life of a mighty warrior. Well, at least we know he'll be able to protect you from outlaws with wooden swords. Oh well, boys and their games. Listen, would you bring him a beer for me? But why don't you bring it yourself? If Pa saw me running after Henry, he'd tan my hide. But I can't leave him dry in this heat. Alright, I'll bring the beer to him. Thanks. And don't forget to tell him it's from me. Everyone knows all the beer in Skalitz is from you and your pa. You know what I mean. And listen, Tess. Once you've given him the beer, come back to me again. Meanwhile, I'll make an excuse to Pa. I need you to go somewhere with me. But I'll tell you all about it after. Run along before the beer gets warm. Угу. Интересно. Учитывая то, что мне, по-моему, пиво никто не относил. По-моему, такого не было. Так, ну давайте посмотрим, где тут что. А, ну он в обычном месте, где я, в принципе, и тогда был. Хорошо. Но, по-моему, мне все-таки никто пиво не приносил. По-моему. Так, это поверху надо идти. Вот там вообще. Ты можешь перепрыгивать? Да, может. Эй, в смысле? Я тут один не был.
Этого не God было. be with you, Henry. Mind you don't get hurt. Good day, Teresa. Как прелесть. Меня не побей. I brought you a beer. I'd say you need it after a hard battle. Ah, great. It's as hot as Pa's Forge out here today. That's very sweet of you to get me a beer. Actually, Bianca sent it. Her pa doesn't want her to come here. Ah, I see. I'll make it up to her this evening. I don't want to know how. How come you're training on your own today? You're usually here with that vagabond. What's his name? Vanyek. And he's not a vagabond. He's a wayfaring combat master. Well, it looks like he's off wayfaring somewhere else today. Yeah, more likely sleeping off last night's boozing. Actually, since I've no opponent today, wouldn't you like to have a go? I mean, a bit of swordplay. I could teach you. Me? Swordplay? Sure. Why not? Я даже не знаю. Наверное, нет. Хотя почему бы и нет? Давай. Нет. You must Нет. be joking. Warfare isn't for girls. That's just a bit of swordplay. I'm not asking you to strap on a longsword and march to war. Oh. I don't know, Henry. I really don't think so. Well, suit yourself. If you should change your mind, I'll be here till lunchtime. Хорошо, у меня появилось задание с тобой? Нет, нет. Хорошо, так что не будем мы с ним. К Йоханке пойти или к отцу вернуться. Ладно, пошли к Бланке, пока мы это все выполняем. Потом зайдем и к Йоханке. Я знаю, какие хорошие у вас имена. Хотя, почему? Нормальные, в принципе, имена. Наверное, для Чехии. Интересно, как сейчас живут в Чехии? Наверное, хорошо. Наверное, не как у нас. А может быть, еще хуже. Опа, немец. God bless. What can I help you with? What else was it you wanted from me? You brought that beer to Henry then? I did. Uh-huh. And what did he say? He wanted to teach me some swordplay, but I didn't fancy it. Huh, I don't blame you. Boys and their rough games with sticks. All right, but now I can tell you what I wanted. Fancy a walk in the woods? Right now? You want to court me in the shade of the pines? No. I need to pick herbs for distilling schnapps. Henry's favorite. Why don't you go and pick it yourself? Pa won't let me go on my own. They say a wolf was seen in the woods recently. A wolf? Hereabouts? So they say. But it was old Blaha who claimed to see it, and he's never sober. Still, I wouldn't want to go there alone. Couldn't your brother go with you? Adam, he'd shit himself if he saw a wolf. And besides, someone has to take care of the tavern. But he could lend us his bow. Good thinking, Tess. Thanks? Henry's favorite. I see. Yes, I'd like to give it to him tomorrow. I might have known it'd be about Henry again. Well, you know how it is, Tess. Don't worry, you'll find a fellow one day. That's easy to say when you work in a tavern where there are fellas swarming around you all day. All I see at the mill are sacks of flour. What about Zbyszek? Bishek? I'd rather settle for a sack of flour. I suppose. Your pa would never let Zbyszek have you anyway. Not long ago, when he had a few too many, I heard him say how he was going to get you the richest husband for miles around. Oh, Pa. I hope that was just the beer talking. What herbs do you need? I've got almost everything except belladonna. I know a clearing where the best plants grow. Belladonna? But that's deadly poison. It is,
if you don't know what you're doing. But don't worry, I haven't poisoned anyone yet. So, you're going to borrow a bow from Adam, and then you want me to go with you to pick belladonna in the woods. Actually, it's not entirely that simple. Adam won't lend me his bow. The last time he did, I broke the string. You'll have to get it from him. Anyway, I don't know how to shoot. But Stibor taught you, didn't he? Yeah, but that was a long time ago. It doesn't matter. If the wolf sees a bow, he won't come near us. So will you go and ask Adam? You know he's always liked you. Just give him a wink and the bow is yours. You might be able to do that with Henry, but me, well... Come now. You're as pretty as any lass in the province. And once you've got the bow, meet me on the bridge by the lake, alright? Мне что-то не сильно хочется по лесу этому шляться. Maybe Yeah. later, Bianca. I'm too busy to go running around the woods right now. Good health to you, Teresa. Мне что-то совсем не хочется с ней по лесу этому бродить. Это ну ее нафиг. В принципе, точно так же, как и сын дробиться. Зачем мне это? Мне это просто не нужно. Пройдем насквозь. Насквозь всегда лучше. Ну так вот. Кстати говоря, о белладонне. Это не особо такой смертельный яд. Это галлюциноген. Да, очень сильный. Да... How are you, Teresa? Да хорошо поживаю. Что ты там лаешь? Что ты нашел? Непонятно, что он нашел. О, коровы. Так. Где нам нужно найти еще кот? Скорее всего, здесь. Привет. Полагаю, здесь как раз и есть тот самый рынок. Ну-ка, а тут есть это белладонна? Sore knees, backache, bellyache. Good day. Ну-ка. Как насчет поторговать? Даже есть. Интересно. Сколько одна стоит? Одна стоит 3 монеты. У меня 84. Давайте купим. Отдадим Бьянке. Так, подожди. Надо ж поторговаться. Let's have a word about the price. Sure, why not? Итак, ты предлагаешь мне купить это с 24? Погоди-ка. Ладно, ну тебя нафиг, я потом сам схожу за белладонной. С такими наценками. Так, мне к тебе надо. Да, это ты. Вышивает. Johanka, what's up? I was asking around for you. There's something we have to talk about. Are you going to the dance this evening? I'd like to go and have a look, if I have time for it. Why? Do you want to borrow my dress? No, nothing like that. I've got a dress, but I don't want to end up dancing on my own, if you know what I mean. You want me to find you a dancing partner? No, not quite. I've already picked one. Let me guess. Matthias? I? Who else? So, what's the problem? Just go and tell him. You've had your eye on him since the Harvest Festival. Surely you must have noticed by now. He hasn't. I'm at a loss what to do. Мгм. Can't you just go and invite Это him лучший to вариант. that? You must be joking. What if he doesn't like me? What if he's more interested in... No, not a chance. So you'd like Matthias to take you to the dance, but you don't want to tell him? That's right.
How in heaven's name do you want to do it then? Easy. You're going to steal his lucky dice. What? How is that supposed to help, for Christ's sake? If you can get your hands on it without him noticing, he'll be looking everywhere for it. He'll be wandering around saying to himself, "Where did I put that damned dice?" And then I'll turn up. God be with you, Matthias. You didn't by any chance lose your dice? And he'll say, Aye, Johanka, I did. Where on earth did you find it? Oh, I found it near the tavern. You know there's going to be a dance there this evening. And then he'll finally get the message. Oh, the dance. Yes. Johanka, wouldn't you like to go with me? Of course. I'd love to go with you, Matthias. Thank you for asking. Then he'll take me by the hand, and he'll look... Never mind that. Well, that's how it's going to help. More or less. Что-то весьма странноватое. you can't be serious. That will never work. It will. Please, Tess. He loves that dice of his. He'll be overjoyed when I give it back to him. Why don't you just steal the dice yourself? And if he caught me doing it? You think he'd go dancing with me then? Except maybe to the bailiff. But you... Well, you're a miller's daughter and... Well, you know what they say. Right. We're all a pack of thieves. I might have known. Я не стану этого делать. Sorry, Johanka, but there's no way I'm going to steal from Matthias just because you're too shy to talk to him. But, Tess, how else can I... No, I won't do it. Sorry. Привет. Итак, мы послали всех туда, и поэтому мы сейчас пойдем к отцу. Где замок? Замок там, значит нам сюда. Побежали. Расскажем все бате. Может быть потом к Бьянке обратно сходим. Ну, скорее всего, мы добежим до бати, все расскажем и закончим. Such a know-it-all. All Что you're такого? good for is sitting in a tavern with other know-it-alls, bemoaning your station. But devil a thing do you do about it. You can't do an honest job. You're of no use to life. Too delicate to stand the smell of manure. While the likes of you sleep in it. And I studied so I wouldn't have to do such menial labour as you. You... Что такое? Давайте разберемся. Походу я сейчас начну какой-то квест. Что-то долго этот квест грузится. What are you two quarrelling about here, for the love of God? This pipsqueak here claims studying is as hard a job as working in the stables. I most certainly did not. Because study is of course much harder work than mucking out a bit of horse manure. See? That's what I'm talking about. And yet it's as clear as day. Hang on. What's as clear as day? That study is as hard as mucking out stables, if not harder. A man who doesn't work with his hands is an idler and a good for nothing. Am I wrong? Ну-ка, у меня есть вопросы. I'd like to ask you a couple of questions before answering. You're a scholar. What are you doing in Skalitz? I'm on my way to Sassau with letters. This ingrate here is stabling my horse overnight before I continue my journey. What does your work involve, student? I'm no student, but a baccalaureus, having completed the trivium of the Faculty of Liberal Arts in the University of Prague. Grammar, rhetoric, and dialectics are my work, while this yokel wouldn't be capable even of learning Latin. Father arranged that I will serve as a teacher in Kuttenberg for 2 years, before returning to the university to attend the quadrivium. To teach and be taught, that is real work.
You serve Sir Radzig at the castle, don't you, Master Groom? Aye, and Sir Radzig is very pleased with my work. I can be rightly proud of what I do, and I bring home a nice wage too. The children are fed, and the wife can buy herself a nice scarf from time to time. I'm satisfied with my lot. How many people can say that? What's so hard about your job, Master Groom? That's real work. Not like this parasite here does. On my feet from dawn till dusk, feeding, mucking out, grooming. By evening, I'm dead on my feet. I'm doing something real, see? Something that makes sense. Horses are needed for work, for the lords, for riding out, even in times of war. And someone has to care for those horses. All this good-for-nothing can do is mouth off. But he'd never be able to do a real job. That's all I need to know. Итак, конюх прав, у него работать тяжелее, именно физически. Но как студент, я понимаю, что и товарищ ученый тоже прав, потому что, ну, кумекать тяжело. Особенно в Европе, ибо там все было на латыни. А латынь весьма тяжелый язык, если так там. А католическая церковь еще и запрещала ее распространять всем подряд. Ну, я считаю, что правы оба. Но я все-таки больше за конюха. You're both right, but not one of you has a grain of sense. Work is work, whether it's done with your hands or your heart. Ah, rhetoric worthy of Socrates himself, and out of the mouth of a woman. I bow to you, good maiden. The professors of Prague could learn a thing or two from you. Are you saying this good-for-nothing here, who has to beg for his beer at the tavern, is my equal? But to hell with it, I won't argue. Ну вот хорошо. Побежали. Так, нам же на... Подо мной скрипит стул, как я не знаю что. Что он такой скрипучий? Уже несколько раз на это сетовал. Да и вы, много раз это слышите. Заменить его, что ли? Хотя, у меня деньги, чтобы стул заменить. Я всего лишь бедный студент. Я думаю, вот в платье этом офигенно бегать. Ох ты, что происходит? Why do you keep going on about it? What's it got to do with me? I keep Что telling такое? you, I don't know nothing about any silver. I'm a miller. Flour is what I know about. If someone's stealing silver from the mines, why don't you talk to the mint master about it? Well, we did. He was the one that brought it up. Видать, придется It's our послушать. job to ask everyone who lives nearby if they saw anything suspicious. Then good luck with that. Because in case you haven't noticed, everyone around here lives near the mines. Aye, but some live closer than others. And then there's also the fact that... How to put it? We're asking you because, well, you're a miller, right? Oh, I see. Since I'm a miller, I must be a crook. Is that it? No, but you know what they say. Aye. They say you lot can hardly find your own asses. Never mind a thief. You're keeping me from my work, young fellas. So if we're done here, farewell and good luck. All right, Miller. If you should happen to hear anything, let us know. Так, хорошо. Отец, пора побазарить. I went for those nails, but the blacksmith is with Sir Radzig today. All right, leave it till tomorrow then. No hurry. Right now, I need something else. Quick. What's up? The guards were here asking around. They said someone's been stealing silver from the mines. Can you go and tell Stibor? He went to check the fish trap below the bridge. Я понял, вы все-таки крадете это у моста. Why? What has Stibor got to do with stolen silver? Look, just talk to him about it, all right? Ладно, я не стану. Mary, mother of God. You and your secrets. All right, I'll go and talk to Stibor. Так, а предупредим Штибора мы уже в следующей серии.
Собака. Как конь звучала. Ну ладно, мы предупредим его в следующей серии. А сейчас мы с вами закончим. Бо уже 40 минут записано. Да, казалось бы, ничего не сделали, а прошло 40 минут. Вот так вот затягивает эта игра. Шикарная игра. Мало какие игры могут таким похвастаться. Ладно. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.